Hi guys, I'm here today with a very short watercolor card I made, and it's just for me having fun, It's one of this project where I just sit down and play a bit with my watercolors. Of course, I had this idea of the box in the background, and then I wanted to draw this sort of heron. I had this reference, this traditional Japanese very, very reduced painting where they only have a few strokes and voila, a bird. I need a few strokes more, but that's type of this painting or watercolor style. I really admire that, but I can't. I can't do that. It's something so this basic strokes, and you immediately see it what it is. It's incredible. That's art in my mind. And yeah, so it's this type of heron. Yeah, abstract type of heron. And I work on very few colors here, browns and grays and blacks, stuff like that. And the box in the background I will colorize lighter with some more friendly colors. Of course, when you see this traditional Japanese painting, watercolors, or Chinese even, they are just having this subject, the focus they're painting, and nothing else, and it works. It's incredible to see that. But yeah, okay. So that was my reference, and yeah, it looks completely different, but I needed a little bit of a reference. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diese Aquarellkarte zeigen, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mich hier orientiert an dieser japanischen oder chinesischen, ja, japanischen, chinesisch, diese sehr minimalistische Aquarellkunst in Schwarz und so 2, 3 Striche und schon hast du ein Tier und erkennst das auch, kannst das also ganz klassisch erkennen. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Ich kann das nicht. Also, ja, ich brauche 100.000 Striche mehr. Habe mich aber hier an eine Referenz gehalten, wo also wirklich nur 2, 3 Striche da sind. Ja, und ich habe eben jetzt ein paar mehr gemacht, aber das, wie gesagt, ist meine Referenz. Ich finde das unglaublich faszinierend, aber ich brauche es dann doch ein bisschen farbig. Die Beine, wenn ihr die seht, die sind nicht abgesägt, die stehen im Wasser. Meine Interpretation. Ich hatte nicht mehr Platz. Ich hätte weiter oben anfangen sollen. Zu spät. Deswegen, die Beine stehen im Wasser. Also. So, und ich habe dann die Box im Hintergrund. Die werde ich dann später ausfüllen mit freundlichen, fröhlichen Farben. Ich kann es dann nicht lassen. So einfach nur schwarz-weiß, das ist nicht so ganz mein Ding. Und deswegen der Kasten hier mit ein paar freundlichen Farben aus der Natur. Und dann mache ich dann später eine Karte daraus. Das kommt dann auf so ein dickes Moosgummi, einfach um mehr Dimension reinzubringen. Und weil ich keinen Rahmen drum habe und nichts, ich leere das nicht oder matte das nicht, dann finde ich das immer ganz gut, wenn man da Dimension drin hat, um ja, so ein bisschen Tiefe drin zu haben. Im Kartenmachen einfach so. I will matte this card on craft foam, on very thick craft foam, just to get it, because I'm not matting it, I haven't got any layers and frames around it, to give it more depth. You can see that here it's a very thick one, and on the card, on the base, so to me it looks so much more nicer, more dimensional, it has more depth. But that's already it. I will show you the close-up. I'm not doing any more, and a bit of black. I go over with black a bit off camera, just because watercolors, when they are drying, they're getting lighter, so I had to go back a bit and intensify the black here and there. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment, would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy, and never forget to be creative. Bye bye. So, ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da
Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also bis dann, tschüssi.